யோபின் புஸ்தகம் 37ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் 6ஆம் வசனங்களை படியுங்கள். யோபின் புஸ்தகம் 37ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் 6ஆம் வசனங்கள். Book of Job chapter 37 verses 5 and 6. தேவன் தம்முடைய சத்தத்தை ஆச்சரிய விதமாய் குமுற பண்ணுகிறார். நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். அவர் உறைந்த மழையும் கல் மழையும் தம்முடைய வல்லமையின் பெருமழையும் பார்த்து பூமியின் மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார். God thundereth marvelously with his voice. Great things doeth he which we cannot comprehend. For he saith to the snow, Be thou on the earth, likewise to the small rain and to the great rain of his strength. ఆశ్చర్యంగా ఉరుములని చేయును, మనము గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములను ఆయన చేయును. నీవు భూమి మీద పడుమని హిమముతోనూ వర్షముతోనూ మహావర్షముతోనూ ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు. ദൈവം തന്റെ നാദം അതിശയമായി മുഴക്കുന്നു, നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്ത മഹാകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഹിമത്തോട് ഭൂമിയിൽ പെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു, അവൻ മഴയോടും വമ്പിച്ച പെരുമഴയോടും കൽപ്പിക്കുന്നു. இந்த தூதின் தலைப்பு இடி மின்னல் மழை. The title of this message is Thunder, Lightning and Rain. నేడు మన యొక్క వర్తమానము ఉరుము మెరుపులు వర్షము. வாசித்த வேத பகுதியிலே எலிகு என்ற ஒரு வாலிபன் யோபின் நண்பன் இந்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறான். In the portion that has been read unto us reveals one of the closest friend of Job called Elihu reveals this truth. యోబు గ్రంథము 37వ అధ్యాయము 5-6 వాక్యములను ఇక యోబు యొక్క స్నేహితుడైన ఎలీహు యొక్క మాటల్లో తెలియజేయుచున్నాడు. யோபு வியாதிப்பட்ட பொழுது அவருடைய நண்பர்கள் அவனை பார்க்க சென்றார்கள். When Job fell ill, his friends went to pay a visit to him. యోబు యొక్క రోగి ఉండినప్పుడు అతని యొక్క స్నేహితులు అతన్ని చూచుటకు వచ్చిరి. அங்கே நடந்த தர்க்கங்கள் தான் இந்த யோபின் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The discussions that they've had in that context have been written in the book of Job. అక్కడ జరిగినటువంటి యొక్క వాదమే యొక్క యోబు గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది. அவர்கள் எல்லாருமே பேசி முடிந்த பிற்பாடு இந்த நண்பர்களில் வயதில் குறைந்த வயதுள்ள எலிகு அவன் சில காரியங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறான். When all other friends have concluded their speech, of the friends the youngest by name called Elihu then opened up his mouth to say something. వారందరూ మాట్లాడి ముగించిన పిమ్మట వయసునందు మికిలి తక్కువవాడైనటువంటి యొక్క ఎలీహు అతడు మాట్లాడటకు ఆరంభించెను. அவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அவன் ஒரு விசேஷித்த ஒரு மனுஷனாக ஒரு ஞானியை போலவே தென்படுகிறான். When you read through his words, you will be able to understand that he was not only a unique person but also a man of wisdom. అతడు పలికినటువంటి మాటలను చదివినప్పుడు అతడు ఒక విశేషమైనటువంటి వ్యక్తిగాను ఒక జ్ఞానిగానే కనిపించున్నాడు. இந்த 37ஆம் அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலிருந்து படித்தால் 3 காரியங்களை அவன் தெளிவாக எழுதுகிறான். As you read from the beginning of chapter 37, you then will be able to understand that he signified 3 important things. ఈ యొక్క 37వ అధ్యాయము ప్రారంభం నుండి మనం చదివినప్పుడు 3 కార్యములను చూడగలము. முதலாவது தேவனின் சத்தம். First and the foremost is the thunder, the voice of God. ఒకటి దేవుని యొక్క ఉరుము ధ్వని. 2ஆம் வசனத்திலிருந்து படித்தால் அவருடைய சத்தத்தை குறித்து அவன் பேசுகிறான். As you read from verses 2, there you understand he speaks about his voice. రెండో వాక్యం నుండి మనం చదివినప్పుడు ఆయన యొక్క స్వరమును గురించి చెప్పెను. 3ஆம் వచనத்தில் మిన్నலை குறித்து எழுதுகிறான். And in verse 3 he talks about the lightning. మూడో వాక్యమందు మెరుపును గురించి వ్రాసెను. 6ஆம் వచనத்தில் மழையை குறித்து எழுதுகிறான். And in verse 6 he speaks about the rain. ఆరో వాక్యం నందు వర్షమును గురించి చెప్పెను. ஒரு அர்த்தத்தில் இது படித்தால் இது மூன்றும் திரித்துவ தெய்வத்தை வெளிப்படுத்துகிற சத்தியங்கள். In one interpretation all these three refer to truth of the Trinity. ఈ యొక్క ఒక అర్థమందు యొక్క మూడింటిని గురించి మనం చదివినప్పుడు త్రిత్వ దేవుని చూపుచున్నవి. 2ஆம் 3ஆம் வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். அங்கே ஆண்டவருடைய சத்தத்தை குறித்து படிக்கிறோம். As you read verses 2 and 3, there you can understand about the voice of God. ప్రభు 2-3 వాక్యములతో మనం చదివినప్పుడు ప్రభు యొక్క స్వరమును గురించి చదువుచున్నాము. அது இடியை குறித்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And that actually is the one that meant about the thunder. అదొక ఉరుముగాను గర్జనముగాను చెప్పబడుచున్నది. பிதாவாகிய தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு பேசின பொழுது இடி முழக்கம் உண்டாயினதாகவே நினைத்தார்கள். When God the Father spake for the Son Lord Jesus, they all thought it thundered. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రభుని యేసుతో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ ఉరుము పుట్టినట్లుగానే వారు గ్రహించినారు. யோவான் சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்தின் 28
29 ஆகிய வசனங்கள் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனோடு பேசினதாக பார்க்கலாம். As you read John's Gospel chapter 12 verses 28 and 29, there you can understand when God the Father spake unto Son, it was referred unto a thunder. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 28, 29 వాక్యముల నుంచి చదివినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి యేసుతో మాట్లాడి ఉన్నారు. பிதாவாகிய தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்ட பொழுது ஜனங்கள் சொன்னார்கள், இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்று சொன்னார்கள். When the people therefore stood there, heard the sound of the Father, they said that it thundered. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క స్వరమును జనులు వినినప్పుడు వారు ఉరిమి ఉన్నదని అని ఉన్నారు. ஆம், பிதாவாகிய தேவன் இன்றைக்கும் நம்மோடு பேசுகிறார். Yes, even today God the Father speak with us. తండ్రి అయిన దేవుడు నేడు కూడా మనతో మాట్లాడుచున్నారు. அவர் வானத்தின் கீழெங்கும் அந்த தொனியை அனுப்புகிறார். And he causes this sound under the heaven everywhere. ఆయన ఆకాశం క్రిందికి ఆ ధ్వనిని ప్రతి స్థలములకు పంపుచున్నారు. 4వ వచనం, அவர் சத்தமாய் முழங்கி தம்முடைய மகத்துவத்தின் சத்தத்தை குமர பண்ணுகிறார். And in verse 4 we read that he makes his voice roar and thunder with the voice of his excellency. 4వ వాక్యమందు ఉరుముధ్వని గర్జించును, ఆయన తన గంభీరమైన స్వరముతో గర్జించును. அந்த சத்தம் கேட்கப்படும் பொழுது அதை யாராலும் தவிர்க்க முடியாது. Now whenever that voice is heard, nobody could avoid that. ఆ యొక్క స్వరము వినబడినప్పుడు దాన్ని ఎవరు కూడా ఆలకించలేరు. இடியின் சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார். Whenever we hear the noise of the thunder, one thing that we all need to comprehend is that the Lord want to speak to us. ఈ యొక్క ఉరుముధ్వని వినబడినప్పుడు మనము గ్రహించవలసినది దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నారు. இன்றைக்கும் ஆண்டவராகிய தேவன், பிதாவாகிய தேவன் மனுஷ வர்க்கத்தோடு பேசும்படியாக விரும்புகிறார். Even today, God the Father, even today, Father the Lord tried to speak with humanity. నేడు కూడా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రభువును తన యొక్క ప్రజలతో మాట్లాడాలని కోరుచున్నారు. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, பிதாவின் சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Beloved people of God, blessed are they that could hearken unto the voice of God. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనులారా, తండ్రి యొక్క స్వరమును ఆలకించువారు ధన్యులై ఉన్నారు. அடுத்ததாக இந்த எலிகு 3ஆம் வசனத்தில் மின்னலை குறித்து பேசுகிறார். Subsequently, this Elihu speaks about lightning as we read in verse 3. తరువాత యొక్క ఎలీహు 3వ వాక్యమందు మెరుపును గురించి చెప్పెను. பூமியின் கடையாந்தரங்கள் மேல் அதன் மின்னலையும் செல்ல விடுகிறார். And he causeth his lightning unto the ends of the earth. భూమి అంతముల వరకు తన మెరుపును కనబడజేయును. ஆண்டவராகிய இயேசு அவர்தான் அந்த மின்னல். Lord Jesus Christ himself is that lightning. ఆ యొక్క మెరుపు అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது ஒரு மின்னலை போல அந்த நாள் இருக்கும் என்று நாம் படிக்கிறோம். As we read about Lord Jesus, the day of his coming will be like the lightning. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక మెరుపు వలన ఉండనని చెప్పి మనం చదువుచున్నాము. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல. As we read Matthew's Gospel chapter 24, starting from verses 27, it will be like the lightning that starts from the east and goes all the way through. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 27వ వాక్యమందు మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరపుకు ఏలాగు కనబడునో అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడియుండును. மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் அப்படியே இருக்கும். The coming of the Son of Man shall also be like that. మనుష్య కుమారుని యొక్క రాకడ కూడా అలాగే ఉండును. மின்னல் வெளிச்சத்தையும் பிரகாசத்தையும் கொடுக்கிறது. The lightning gives both light and brightness. ఈ యొక్క మెరుపు అని చెప్పినప్పుడు వెలుగును ప్రకాశమును ఇచ్చుచున్నది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியா இருக்கிறார். Lord Jesus Christ is the one who enlighteneth every man. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి మనుషుల్ని వెలిగింప చేయనటువంటి నిజమైన వెలుగై ఉన్నారు. யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in the book of John's Gospel chapter 1 verse 9. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు దాన్ని చదువుచున్నాము. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. లోకంలోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది అదే నిజమైన వెలుగు. பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனை பூமியின் எல்லை மட்டும் அனுப்புகிறார். God the Father sendeth his own son Lord Jesus to the ends of the earth. తండ్రైన దేవుడు తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి యేసును భూమి అంతముల వరకు పంపుచున్నారు. தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை முழு உலகமும் அறிய வேண்டும்,
அந்த மின்னலை அனுப்புகிறார். மனுஷிகள் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பிதாவின் விருப்பம். The desire of the Father is that the entire earth will have to know His Son, Lord Jesus, and that's the reason why He's sending Him forward unto the ends of the earth, so that the lightning will be seen, so that will enlighten every man. తండ్రైన దేవుడు భూమి అంతముల వరకు మెరుపులను పంపుచున్నారు అనగా తన కుమారుడైనటువంటి యేసును ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొనవలెను. 77ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Psalm 77? 77వ కీర్తన యందు ఏమి చదువుచున్నాము? ஆண்டவர் தன்னுடைய மின்னலை அனுப்புகிறார். The Lord sends His 18ஆம் lightning. வசனம் 77ஆம் சங்கீதம் 18ஆம் வசனத்தில் 77th Psalm verse 18. 77వ కీర్తన 18వ వాక్యమందు உம்முடைய குமுறலின் சத்தம் சுழல் காற்றில் முழங்கினது, மின்னல்கள் பூச்சக்கரத்தை பிரகாசிப்பித்தது. மின்னல்கள் பூச்சக்கரத்தை பிரகாசிப்பித்தது. The lightnings lighten the world. మెరుపులు లోకమును ప్రకాశింపజేసెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 97ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தில் In Psalm 97 verse 4, 97వ కీర్తన 4వ వాక్యమందు அவருடைய மின்னல்கள் பூச்சக்கரத்தை பிரகாசிப்பித்தது. for the lightnings enlighten the world. ఆయన మెరుపులు లోకమును ప్రకాశింపజేయుచున్నవి. எனவே ஆண்டவர் அனுப்புகிற மின்னல் நமக்காக அனுப்பப்பட்ட இரட்சகராகிய இயேசுவை காண்பிக்கிறது. And that is the reason why the lightning that God the Father sent unto us refer to Lord Jesus, who has been sent for us. కావున ప్రభువు పంపించినటువంటి ఒక మెరుపులు మన కొరకు ప్రభువును పంపించుటయున్నది. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே அல்லது புதிதாய் வந்திருக்கிற சிநேகிதனே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த வெளிச்சத்தை நீ ஏற்றுக்கொள், நீ பிரகாசமாய் இருப்பாய். Beloved child of God or a friend who has come here as a newcomer, please accept this Lord Jesus Christ as a light, then you shall be enlightened. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నూతనముగా వచ్చినటువంటి స్నేహితుడా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నీవు అంగీకరించుము, ఆయన నిన్ను ప్రకాశింపజేయుదురు. மின்னல் ஒரு புறம் ஆரம்பித்து அப்படியே போகிறது போல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிரியைகள், அவருடைய ரட்சிப்பின் கிரியைகள் பூமி எங்கும் படர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. As to how the lightness starts in one place and spreads all over through the spectrum, in the same way the work of Lord Jesus begins in a place and then goes through the ends of the earth. ఈ యొక్క మెరుపు ఒక దిశలో పుట్టి మరొక దిశకు వెళ్ళినట్లుగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క క్రియలు అంతటా వ్యాపించున్నవి. இன்றைக்கு நீ விசுவாசித்தால் உன்னுடைய அந்தகாரமான வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த மின்னலின் வெளிச்சம் உண்டாகும். இயேசு கிறிஸ்து இந்த கூட்டத்திலும் உன்னை பிரகாசிக்கப்பட விரும்புகிறார். If you believe today, even in your life, this light will be caused. Lord Jesus Christ is here with a desire to enlighten your life. ఈ యొక్క కూటమందు నేడును విశ్వసించినట్లయితే నీ యొక్క అంధకారమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా యేసుక్రీస్తుని చెప్పబడినటువంటి మెరుపుల ద్వారా మార్చబడును. எனவேதான் 5ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? And that is the reason why what do we read in verse 5? కావున 5వ వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை பிதா செய்கிறார். Great things doeth He which we cannot comprehend. మనము గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములు తండ్రి చేయును. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு அனுப்பினது கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியம். For Him to have sent His only begotten Son for us is a great thing that we will not be able to comprehend. తన యొక్క ఏకైక కుమారుని మన నిమిత్తము పంపించుట గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యము. நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக பாவத்தை போக்கும் கிருபாதார பலியாக தன்னுடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினது கிரகிக்க கூடாத அன்பு, கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியம். For Him to have sent His only begotten Son that we may be relieved of all our sins, and He sent His Son as a propitiation for all our sins, and this is a great thing that we will not be able to understand as the greatest love. మన యొక్క పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయ నిమిత్తము తన యొక్క కుమారుని కరుణాధార బలిగా ఈ యొక్క లోకమునకు పంపించుటన్నటువంటి కార్యము గ్రహింపలేనటువంటి గొప్ప కార్యమై ఉన్నది. எந்த ஒரு தகப்பனும் தன் குமாரனை மரிக்க அனுப்ப மாட்டான். No father will ever send his son to die. ఏ యొక్క తండ్రి కూడా తన యొక్క కుమారుని చనిపోవుటకు పంపించరు. பிதாவாகிய தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை பாருங்கள். But consider the love that our God the Father kept upon us. తండ్రి అయిన దేవుడు మన మీద ఉంచిన ప్రేమను చూడుడి. தன்னுடைய ஒரே பேரான நேச குமாரனை மரிக்கும்படியாக கொடூர மரணத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்படி அனுப்பினார் என்றால்
அதுதான் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியம். If he had sent his only begotten son that he may go through the path of great affliction and suffer a cruel death, that is the greatest love that we shall not be able to comprehend. తన యొక్క అద్వితీయుడైన ఏకైక కుమారుణ్ణి శ్రమలు అనుభవించుటకు మరణించు నిమిత్తము పంపించినడని చెప్పినప్పుడు అది గ్రహింపలేనటువంటి గొప్ప అద్భుతమైన కార్యమై ఉన్నది. 6ஆம் వచనத்தில் மழையை குறித்து படிக்கிறோம். In verse 6 we read about rain. 6వ వాక్యమందు వర్షమును గురించి చదువుచున్నాము. இந்த மழை பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது. Now this rain refer unto the anointing of the Holy Spirit. ఈ యొక్క వర్షము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును చూపుచున్నది. திரித்துவத்தின் 3ஆம் நபராகிய பரிசுத்த ஆவியை காண்பிக்கிறது. And this refer unto the third person of the Trinity, the Holy Spirit of God. త్రిత్వం నందు మూడవ వ్యక్తి అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మను చూపుచున్నది. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. சகரியா 10ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனத்தில் அது முன்மாறி பின்மாறி என்று மழையை குறித்து படிக்கிறோம். In Zechariah chapter 10 verse 1, there we read this as the former and the latter rain. జకర్యా గ్రంథము 10వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు అది కడవరి వర్షము తొలకరి వర్షముని చదువుచున్నాము. இந்த மழைக்கு இந்த 6ஆம் வசனத்தில் 3 வெவ்வேறு வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். Now for this particular rain, 3 different words have been attributed, and this we need to pay attention carefully. ఈ యొక్క 6వ వాక్యం నందు వర్షమునకు 3 రీతుల్లో పదములు చెప్పబడి ఉన్నవి. என்றாக எல்லாரும் சத்தியத்தை கவனிக்க வேண்டும். Everyone will have to pay careful attention to the truth. అందరూ సత్యమును ఆలకించవలెను. முதலாவது இந்த மழை உறைந்த மழை என்று சொல்லப்படுகிறது. First and the foremost, this rain is addressed as a snow. మొట్టమొదటిగా ఇది హిమము అని చెప్పబడుచున్నది. இரண்டாவது இது கல் மழை. And secondly, this is a hailstone. రెండవదిగా అది వడగండ్లు. மூன்றாவது இது வல்லமையின் பெருமழை. Thirdly, this is called as the great rain of a strength. మూడవదిగా మహావర్షము. மழையை பெய்யுங்கள் என்று பிதாவாகிய தேவன் கட்டளையிடுகிறார். And the Lord himself commanded that there shall be rain. వర్షము కురియమని చెప్పి తండ్రైన దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నారు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த மழையின் 3 அனுபவங்களும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் உண்டாகிற 3 அனுபவங்களை காண்பிக்கிறது. Now all these 3 experiences of a rain are invariably three experiences of the anointing of the Holy Spirit. ఈ యొక్క వర్షం యొక్క 3 అనుభవములు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగునటువంటి 3 అనుభవములై ఉన్నవి. இங்கே अनेகர் பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள். There are many here seated or spirit baptized children of God. ఇక్కడ అనేకులు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన దేవుని బిడ్డలు. பரிசுத்த ஆவியினாலே பிதாவாகிய தேவன் நமக்குள் செய்கிற கிரியைகள் தான் 3 அனுபவங்களாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. By the anointing of the Holy Spirit, whatever God the Father doeth in us is referred here as 3 types of rains. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తండ్రైన దేవుడు మనలో చేయనటువంటి 3 అనుభవములై ఉన్నవి. முதலாவதாக உறைந்த மழை. First and the foremost is the snow. మొట్టమొదటిగా హిమము. பரிசுத்த ஆவியினாலே ஆண்டவர் செய்கிறதான கிரியைகள் இந்த வசனத்தின் வாயிலாக விளங்கிக் கொள்ளலாம். We would be able to understand as to whatever God does in us through the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు చేయనటువంటి క్రియను ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకొనగలము. இந்த உறைந்த மழை என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்குள் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறதான தெய்வீக சுபாவங்களை குறித்து படிக்கலாம். As we meditate about the snow, there we understand the divine character that the Lord forms in us by means of the Holy Spirit. ఈ యొక్క హిమము అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మనలో సృష్టించినటువంటి స్వభావములై ఉన్నవి. 5 குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். I want to place before you 5 references. 5 అంశములు మీ ఎదుట ఉంచదను. முதலாவது 147ஆம் சங்கீதம் 16ஆம் வசனம். First and the foremost is Psalm 147 verse 16. 147వ కీర్తన 16వ వాక్యము. பந்தை போல் உறைந்த மழையை தருகிறார். போதும். He giveth snow like wool. இந்த இடத்துல உறைந்த மழை பஞ்சை போல் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it is mentioned that a snow is like wool. ఇక్కడ హిమము అన్నది బొచ్చుకు పోల్చబడి ఉన్నది. இந்த பஞ்சு வெண்மையாக இருந்தாலும் அதோட மற்றொரு தன்மை அது வெயிட்லெஸ், பாரமில்லாத, அதிக பாரம் இருக்காது. Though wool is white, another character or quality of the wool is that it is weightless. ఈ యొక్క గొర్రె బొచ్చును మనం చూచినప్పుడు అది తెల్లగా ఉండినప్పటికీ అది మిక్కిలి తేలికైనది. இந்த உறைந்த மழை பாரமற்ற தன்மை உள்ளது. Now as in the same way the snow also is weightless. ఈ యొక్క హిమం అన్నది అది భారం లేనటువంటిది. ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள் ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது
அவனுக்குள் இந்த உறைந்த மழையை கொண்டு வருகிறார். அந்த அர்த்தம் பூமிக்குரிய பாரம் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக ஆண்டவர் அவனை மாற்றுகிறார். When God works in a particular person, then God makes him, God works in him so that he will not be heavy at all of the worldly things. That's how God changes him. దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధాత్మను దేవుని బిడ్డలోనికి తెచ్చినప్పుడు భూ సంబంధమైనటువంటి భారములు లేని వారిగా మార్చున్నారు. உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை என்றால் தேவனுடைய கரம் உனக்கு பாரமா இருக்கும் என்று 32ஆம் சங்கீதத்தின் 4ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In Psalm 32 verse 4, there we read, if God does not forgive all your sins, the sins of your life shall turn out to be the burden of God in your life. నీ యొక్క పాపములు క్షమించబడకుండా ఉండినట్లయితే 32వ కీర్తన 4వ వాక్యమందు దేవుని యొక్క హస్తము నీ మీద బరువుగా ఉండును. உன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யாமல் பாவம் மன்னிப்பு பெறாத மனுஷனாகவே நீ வாழ்வாய் என்றால் நீ செய்த பாவமே உனக்கு பெரிய பாரமாகி நீ சுமக்க முடியாததாகவே அது மாறிவிடும். If the sins that you have committed hath not been confessed yet, then the sins that you have committed in your life shall turn out to be a huge burden that you shall not be able to bear. నీ యొక్క పాపములు ఒప్పుకోలు చేసి క్షమించబడకుండా ఉండినట్లయితే నీవు చేసినటువంటి నీ యొక్క పాపములే నీకు గొప్ప బరువుగా కనిపించున్నవి. நீ பாவங்களை அறிக்கை செய்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட வேண்டும். Therefore you need to confess all your sins and be cleansed by the blood of Lord Jesus. నీవు పాపములు ఒప్పుకోలు చేసి యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము చేత కడగబడవలెను. இந்த பரிசுத்த ஆவியாகிய உறைந்த மழை உனக்குள் வரும் பொழுது பூமிக்குரிய பாரமோ உன்னை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற எந்த பாரத்தையோ அவர் மாற்றி போட்டு உன்னை ஒரு பஞ்சை போல மாற்ற அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். Now when this Holy Spirit of God like the snow come into you, then he will change away all the sins or any other burdens that is in you and make you feel as light as wool. నీ యొక్క పాపములను ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోనికి వచ్చి నిన్ను క్షమించి నిన్ను యొక్క తేలికగాను బరువు లేనటువంటి వ్యక్తిగా మార్చున్నారు. இரண்டாவதாக Secondly, రెండవదిగా யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே book of Exodus chapter 16 నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము 14ஆம் வசனத்தை படிங்கள். verse 14. 14వ వాక్యము. பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின் இதோ வனாந்தரத்தின் மீதெங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடித்தனையாய் தரையின் மேல் கிடந்தது. When the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness there lay a small round thing as small as the hoarfrost on the ground. இந்த பனிக்கட்டி குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற பொடி எத்தனையாக குட்டி குட்டியா சின்னதா இருக்கிறதா. Now about this dew it is mentioned that it is as small as a hoarfrost. ఈ యొక్క హిమము మంచును గురించి చెప్పబడినది నూగు మంచు వలె కనిపించును. ஒரு சிறிய వస్తు. This was a very small and a tiny substance. అదొక చిన్నదై ఉన్నది. உறைந்த பனிக்கட்டி போல பொடி எத்தனையா இருந்ததா மன்னா. And this was like a dew but as small as the hoarfrost was the manna. ఈ యొక్క మన్నా అన్నది అదొక నూగు మంచు వలె సన్నని కనుమలుగా కనిపించినది. இந்த இடத்தில் இந்த உறைந்த மழையிலிருந்து படிக்கிற இரண்டாவது விஷயம் சிறியது பொடி எத்தனை. இதன் அர்த்தம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவனுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட வேண்டிய மனத்தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. The second thing that we read about as a dew here is that it is very small and tiny. That means a child of God will have to be very humble in his life. ఈ యొక్క స్థలమందు నూగు మంచు వలె చిన్న చిన్న కనుమల వలె అది పొడిగా అని చెప్పినప్పుడు ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డలో రూపించబడవలసినటువంటి వినయమై ఉన్నది. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நான் அப்போஸ்தலர் எல்லாரிலும் சிறியவனா இருக்கிறேன். And Saint Paul himself declares that I am the humblest or the smallest of all apostles. పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పుచున్నాడు, అపొస్తలులందరిలో నేను అల్పుడనై ఉన్నాను. இந்த உறைந்த மழை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கிரியை செய்யும் பொழுது அவனுக்கு மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. அவன் தாழ்மையுள்ள மனுஷனாகவே மாறி விடுகிறான். Now this dew refer unto us when the Holy Spirit of God worketh in a person, then there is nothing that he could boast about himself in his life. He becomes so humble. ఈ యొక్క హిమము పరిశుద్ధాత్మ అయినటువంటి దేవుడు ఒక వ్యక్తిలో క్రియ చేసినప్పుడు అతడు అతిశయించుటకు ఏదీ లేదు. అతడు వినయము గల వ్యక్తిగా మారిచున్నాడు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை உறைந்த மழையை நீ பெற்ற பிற்பாடு நீ தாழ்மையுள்ள மனுஷனாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறாயா அல்லது மறுபடியுமாக பெருமைக்கு இடம் கொடுத்து நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Beloved child of God, even after receiving the anointing of the Holy Spirit, there's no in your life, or you growing to become more and more humble, or you still giving place for pride and haughtiness in your life?
ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందిన పిమ్మట నీవు తగ్గింపు వినయం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మారుచున్నావా లేక దానికి ప్రతిగా గర్విష్ఠుడిగా మారిపోవచ్చున్నావా? ஆம், இந்த உறைந்த மழை பொடியத்தனையா இருக்கிறது. Yes, this dew, this snow is like a small frost. ఈ యొక్క మంచు అది నూగు మంచు వలె కనిపించున్నది. ஆவியால் நிறைந்த ஜீவியத்துக்கு பெருமைக்கு இடம் எங்கே? பெருமைக்கு அது எங்கே இடம் இருக்கு? In the spirit anointed life, where there is place for proud. ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి జీవితమునకు గర్వమునకు ఎక్కడ చోటు? அவன் நாள்தோறும் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டே ஜீவிக்கிறான். Day after day he humbleth himself as he lives. దినదినము తను తగ్గించుకొని జీవించున్నాడు. மூன்றாவதாக இந்த உறைந்த மழை வெண்மையாக இருக்கிறது என்று 51ஆம் சங்கீதத்தின் 7ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். Thirdly, as we read chapter 51 of the Psalms, verse 7, there we read this frost, the snow is white. మూడవది ఒక హిమము అది తెలుపు రంగు కలిగినదని చెప్పి 51వ కీర్తన 7వ వాక్యం నుంచి చదువుచున్నాము. நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும், அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன். என்னை கழுவி அருளும், அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன். Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. எத்தனையோ இடங்களிலே இந்த உறைந்த மழை வெண்மையாக இருக்கிறது என்று நாம் வேதத்தில் படிக்கலாம். In countless places as we read the Bible, we can read that the snow is whiter. ఈ యొక్క పలు స్థలములందు ఈ హిమము తెల్లగా ఉండునని చెప్పి చదువుచున్నాము. ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் கூட ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார். Also in Isaiah chapter 1 verse 18, the Lord says so. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 18వ వాక్యమందు కూడా అలాగున చెప్పబడుచున్నది. இந்த வெண்மை தூய்மையும் பரிசுத்தத்தையும் காண்பிக்கிறது. Now this white refer unto purity and holiness. ఈ యొక్క తెలుపు అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధతను పవిత్రతను చూపుచున్నది. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற பரிசுத்தமாக்கப்படுதலை குறித்து படிக்கிறோம். As we read Romans chapter 15 verse 15, there we read about the purity or the holiness that we receive through the anointing of the Holy Spirit. రోమా 15వ అధ్యాయము 15-16 వాక్యములందు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల పరిశుద్ధపరచబట్టను గురించి చదువుచున్నాము. தேவன் உறைந்த மழையை கட்டளையிடுகிறார். God commands the snow. దేవుడి యొక్క హిమమునకు ఆజ్ఞాపించున్నారు. இந்த வெண்மையான மழை ஒரு மனுஷன் மேல் இறங்கும் பொழுது அவன் எப்பேற்பட்ட குற்றவாளிகளாக பாவியாக இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாகவே பரிசுத்த ஆவியினால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்படுவான். Now when this white snow descend upon a person, regardless of the fact as to however sinner, however a wicked person that person, he will be cleansed and become white and pure like snow by the Holy Spirit. ఈ యొక్క హిమమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తి మీద దిగినప్పుడు అతడు ఎంతటి పాపిగాను దోషిగాను ఉండినప్పటికీ అతడు పవిత్రుడిగా మార్చబడుచున్నాడు. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற வாழ்க்கை வெண்மையான வாழ்க்கை, தூய்மையான வாழ்க்கை. Spirit filled life is a life of whiteness and purity and holy. పరిశుద్ధాత్మను పొందినటువంటి జీవితము తెలుపు రంగు కలిగినది, అది పవిత్రమైన జీవితము. முழு சபையும் பரிசுத்த ஆவியின் கிரியைகளை விளங்கிக் கொண்டால் நலமாக இருக்கும். Therefore it shall be better if the whole church understand the works of the Holy Spirit. సంఘమంతయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క క్రియలు గ్రహించినట్లయితే అది బాగుండును. உன்னை பரலோகத்திற்கு ஆயத்தமாக்கும்படி இந்த உறைந்த மழையை, வெண்மையான மழையை பிதாவாகிய தேவன் உனக்கு கட்டளையிடுகிறார். In order to prepare you worthy unto heaven, God the Father is commanding this snow upon you. నిన్ను పరలోకమునకు సిద్ధపరచు నిమిత్తము దేవుడు ఈ యొక్క హిమమును మంచును ఆజ్ఞాపించున్నారు. நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்ய நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அது வெண்மையாக மாறிவிடும், அது தூய்மையாக மாறிவிடும். The more and more the Holy Spirit of God work in our life, it will not only become whiter, it also will become purer. మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్రియ చేయించిన కొలది మనము తెల్లగాను పవిత్రముగాను పరిశుద్ధముగాను మార్చబడుచున్నాము. ஒரு முறை ஸ்ரீநகரில் இருக்கிறதான குல்மார்க் என்று சொல்லுகிற இடத்திற்கு போயிருந்தேன். Once I had been to a place called Gulmarg in Srinagar. ఒక దినం శ్రీనగర్ లో ఉండినటువంటి గుర్తింపబడిన స్థలమునకు వెళ్ళి ఉన్నాను. இந்த அது எப்படி எனக்கு வாழ்க்கையிலே வர்ணிக்கிறதுன்னு தெரியவில்லை. இந்த உறைந்த மழை தூக்கி அள்ளி போடலாம், விளையாடலாம், நடக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம், அப்படியே படர்ந்து கிடக்கிறது. I do not know as to how to explain the context, but then the snow fallen everywhere. You can pick that up in your hand, you can throw that up into the heaven,
you can walk on that, you can do anything with that. ఆ యొక్క నూగు మంచును గురించి చెప్పినప్పుడు ఏదైనా చేయవచ్చును, దాంతో ఆడుకొనవచ్చును, చేతితో పట్టుకొనవచ్చును. அங்க இருக்கிற ஆப்பிள் மரத்தின் மேல் இது பொழியும் பொழுது ஆப்பிள் மரமே வெள்ளையாக மாறி விடுகிறது. Now when the snow falls upon the apple tree in that place, then the entire apple tree turns to become white. అక్కడ ఉండినటువంటి ఒక ఆపిల్ చెట్టు పైన ఒక మంచు పడి ఉన్నది. ఆ యొక్క చెట్టు అంతా తెల్లగా కనిపించున్నది. மலைகளின் மேல் பொழியும் பொழுது மலையே வெண்மலையாக மாறி விடுகிறது. When this is falling upon the mountains, then the whole mountain look white. ఆ యొక్క కొండ మీద మంచు పడినప్పుడు కొండ అంతా తెల్లగా మారుచున్నది. இது வீடுகளின் மேல் பொழியும் பொழுது வீடை பார்த்தாலே வெண்மையா இருக்கும். நீங்க படங்களை கூட பார்த்திருக்கலாம். And when this fall upon, descend upon the house tops, then the entire house will look white. You may have seen that in the pictures. ఆ ఇంటి కప్పు పైన మంచు పడినప్పుడు ఇల్లు తెల్లగా కనిపించున్నది. இன்றைக்கும் ஆண்டவர் கிருபையாக உறைந்த மழையை கட்டளையிடுகிறார். எப்படியாயினும் தன்னுடைய சபை பரிசுத்தமாக வேண்டும், வெண்மையாய் மாற வேண்டும். In the same manner, even today the Lord is going on commanding this snow to come upon his church, for somehow or the other the church will have to become whiter and purer. నేడు కూడా ప్రభు తన యొక్క హిమమునకు ఆజ్ఞాపించున్నారు. ఎలాగైనా తన యొక్క సంఘము పరిశుద్ధముగాను పవిత్రముగాను కనిపించవలెను. Fourthly, నాలుగవదిగా இந்த உறைந்த மழை குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்று நாம் படிக்கிறோம். we also read that the snow makes us feel cool. ఈ యొక్క హిమము అది చల్లనిదిగా ఉండనని చదువుచున్నాము. நீதிமொழிகள் 25ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனம். Proverbs chapter 25 verse 13. సామెతలు 25వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. கோடை காலத்தில் உறைந்த மழையின் குளிர்ச்சி எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே உண்மையான ஸ்தானாதிபதியும் தன்னை அனுப்பினவனுக்கு இருப்பான். அவன் தன் எஜமான்களுடைய ஆத்துமாவை குளிர பண்ணுவான். As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him, for he refresheth the soul of his masters. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உறைந்த மழை குளிர்ச்சியை கொடுக்கும். Here the snow bringeth forth coldness. ఈ యొక్క మంచు చల్లదనమునిచ్చుచున్నది. இங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த வேத பகுதியை நீங்கள் படித்தால், as you read the portion that is found here, ఇక్కడ చెప్పబడిన వాక్యం చదివినప్పుడు நல்ல கோடை காலத்தில் உறைந்த மழை பெய்தால் எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கும். as to how cold it will be when snow falls at a summer. కోతకాలం నందు మంచు కురిసినట్లయితే ఎంత చల్లగా ఉండును. உண்மையான ஸ்தானாபதியும் அப்படியே இருப்பான். That is how also is a faithful messenger. నమ్మకమైనటువంటి దూత అలాగునే ఉండును. தன்னை அனுப்பினவனுக்கு தன்னுடைய எஜமானுக்கு அவனுடைய ஆத்துமாவை இவன் குளிர பண்ணுகிறான். Unto him who hath sent him, unto his master, he is the one who will refresh their soul. తనను పంపిన వారికి తన యొక్క యజమానుల యొక్క హృదయమును తెప్పరిల్ల చేయును. நாம் எல்லாருமே ஸ்தானாபதிகள் தான். All of us are messengers. మనం అందరం రాయబారులము. நம்முடைய மெசேஜ், நம்முடைய தூது என்ன? What is our message? మన యొక్క దూత ఏమిటి? ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் தான் நம்முடைய தூது. The message of salvation is our message. ఈ యొక్క రక్షణ యొక్క సువార్త మన యొక్క వర్తమానము. இந்த தூதை முழு உலகத்திற்கு நாம் கொண்டு போக வேண்டும். Now we will have to bring this message across the whole world. ఈ యొక్క శుభవర్తమానము లోకమంతటికి తీసుకొని వెళ్ళవలెను. அப்படி செய்தால் நம்முடைய எஜமானுடைய ஆத்துமாவை நாம் குளிர பண்ணலாம். If we do so, it shall then be possible for us to refresh the heart of our master. మనం ఇలాగన చేసినట్లయితే మన యొక్క యజమాని యొక్క హృదయమును తెప్పరిల్ల చేయుదుము. நம்மில் எத்தனையோ பேர் இந்த விசேஷித்த தூதை நமக்குள் வைத்துக்கொண்டு நாம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்திற்கு கொடாமலே போகிறோம். Many of us do have the special message within us and refuse to provide at a place where it ought to be provided. మనలో అనేకులము ఈ యొక్క ఇవ్వవలసినటువంటి సందేశమును మనలోనే ఉంచుకొని మనం ఇవ్వకుండా పోవచ్చున్నాము. எஜமானின் ஆத்துமாவை குளிர பண்ணுதல் என்றால் என்ன? When it is said to refresh the spirit soul of the master, what does that mean? యజమాని యొక్క హృదయమును తెప్పరిల్ల చేయటానికి అర్థం ఏమిటి? நம்முடைய எஜமானுக்கு பிரியமாய் நடப்பது, நம்முடைய எஜமானின் சித்தத்தை மாத்திரம் செய்வது. To walk a pleasing according to our master is the one to do his blessed will. మన యొక్క యజమానునికి ప్రియముగా నడుచుకొనుట, ఆయన యొక్క చిత్తమును మాత్రమే చేయుట. பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவுக்குள் நாம் வரும் பொழுது நாம் சுய சித்தத்தை எடுத்துவிட்டு பிதாவின் சித்தத்தை செய்யும்படியாக நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம். Whenever we come into the anointing of the Holy Spirit, there we remove our personal will and surrender ourselves to fulfill the will of God in our life.
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదలకు మనం వచ్చినప్పుడు మన యొక్క స్వచిత్తమును వదిలిపెట్టి దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయించున్నాము. நம்முடைய எஜமாண்டி ஆத்துமாவை குளிர பண்ணுவோம். Let us therefore thus refresh the soul of our master. మన యజమాని యొక్క హృదయమును తెప్పరిల్ల చేయదము. நடத்திப்புக்காருடைய இருதயத்தை குளிர பண்ணுவோம். We also need to refresh the soul, heart of our leaders. నడిపించు వారి యొక్క హృదయమును మనం తెప్పరిల్ల చేయవలెను. அதுதான் கோடை காலத்தில் இருக்கிற உறைந்த மழையின் குளிர்ச்சி. And that is the coldness of the snow of the summer. ఇదే కోతకాలపు మంచు యొక్క చల్లదనము. இன்னும் உன்னுடைய மனதும் மாம்சமும் விரும்பினது போல நீ நடக்க வேண்டாம். Therefore do not hereafter walk according to the desire of your mind and of your flesh. ఇంకా నీ యొక్క మనసు శరీరము కోరినట్లుగా నడుచుకొనకూడదు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஐந்தாவதாக இந்த உறைந்த மழையை குறித்து படிக்கும் பொழுது, Fifthly, as we read further about the snow, ఐదవదిగా యొక్క మంచును గురించి చదివినప్పుడు உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். there also are few things that are connected to the resurrected Lord Jesus which I will share. పునరుత్థానుడైనటువంటి క్రీస్తుతో సంబంధించిన విషయములు చెప్పెదను. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 14ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Revelation chapter 1 verse 14, ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము, அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையை போலவும் வெண்மையாயிருந்தது. His head and his hairs were white like wool, as white as snow. தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். Daniel chapter 7 verse 9 also. దానియేలు 7వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము, நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது, நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார், அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழையை போலவும். போதும். I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசுவை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about Lord Jesus. ఇక్కడ ప్రభుని యేసును గురించి చదువుచున్నాము. அவருடைய சிரசும் அவருடைய முடியும் வெண் பஞ்சை போல் இருந்தது. Both his head and his hairs were white like wool. ఆయన యొక్క తలయు తల వెంట్రుకలు తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై ఉండెను. அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழை போல் இருந்தது. And also his garment were like white as snow. ఆయన వస్త్రము హిమం వలె ధవలముగా ఉండెను. வஸ்திரம் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை காண்பிக்கிறது. The garment here refer unto the characters of ఈ Christ. యొక్క వస్త్రము క్రీస్తు యొక్క స్వభావమును చూపుచున్నది. வெண்மையான சிரசு மயிர் அவர் நீண்ட ஆயுசு உள்ளவர் என்பதை காண்பிக்கிறது. Whereas the head, the head and the hair white as wool refer to the fact that he is of long life. ఈ యొక్క తలయు తల వెంట్రుకలను తెల్లనివని చెప్పినప్పుడు అతడు నిండైన ఆయుష్ కలిగిన వ్యక్తి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது, இந்த உறைந்த மழையின் அபிஷேகம் உண்டாகும் பொழுது நமக்குள் கிறிஸ்துவே சிருஷ்டிக்கப்படுகிறார். Precisely speaking, when we receive the experience of the snow in our life, Christ himself is formed in us. దీన్ని క్లుప్తంగా చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క హిమం మన జీవితంలో కలిగినప్పుడు క్రీస్తు మనలో రూపించబడుచున్నారు. ஆம், பரிசுத்த ஆவியின் பெரிய நோக்கமே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளும் கிறிஸ்துவை சிருஷ்டிப்பதுதான். Indeed, the greatest purpose of the anointing of the Holy Spirit is to form Christ in every one of us. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గొప్ప ఉద్దేశమే ప్రతి ఒక్కరిలో క్రీస్తుని రూపించుట ఉన్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அடுத்ததாக நாம் வாசித்த வேத பகுதியில் கல்மழை குறித்து படிக்கிறோம். Secondly, in the portion that has been read unto us, we read about a great rain, about the small rain. రెండవదిగా మనం చదివినటువంటి ఆ యొక్క వాక్య భాగమందు వడగండ్లను గురించి చూచున్నాము. அவர் கல்மழையை அனுப்புகிறார். Likewise, he also sent small rain. ఆయనకు వర్షము లేక వడగండ్లను పంపుచున్నారు. என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே சந்தர்ப்பத்திலே கல்மழையை பார்த்திருக்கிறேன். In my life, on only one occasion, I witnessed a hailstone. నా యొక్క జీవితంలో ఒక సందర్భంలో ఈ యొక్క వడగండ్లను చూచినాను. மழை ஐஸ் கட்டி போல பொழிகிறதான ஒரு சூழ்நிலை. And that is an event in which the rain will drop like little pieces of snow. ఈ యొక్క వర్షం అనేది ఆ యొక్క మంచు గడ్డల వలె పడినటువంటిది. சிறிய சைஸிலும் இருக்கிறது. சில வேளைகளிலே கிரிக்கெட் பந்தை போல பெருசா கூட விழுமாம். It is small in size. On occasions, it also fall to the size of a cricket ball. ఈ యొక్క చిన్న పరిమాణంలో కనిపించున్నది కొన్నిసార్లు అది కొంచెం పెద్దదిగా బంతి వలె కూడా కనిపించును. நம்ம எல்லாரும் ரோட்ல நடந்துட்டு போகும்பொழுது கிரிக்கெட் பால் சைஸ்ல ஐஸ் கட்டி தலையில விழுந்தா என்ன ஆகுறது? When we are walking on the road, imagine when a hailstone fall upon our head to the size of a cricket ball, what will happen to us? మనం అందరం దారిలో నడిచి వెళ్ళినప్పుడు క్రికెట్ బంతి యొక్క పరిమాణంలో మంచు ఉండినట్లయితే ఎలాగుండును? ஞானமுள்ள தேவன்
இதில் ஆழமான சத்தியத்தை வைத்திருக்கிறார். God of wisdom has kept a deep doctrine, truth in this. జ్ఞానము కలిగినటువంటి దేవుడు దీనిలో లోతైన సత్యమును ఉంచినారు. இந்த உறைந்த மழை கிறிஸ்துவின் சுபாவங்களை சிருஷ்டிக்கிறது போல கல்மழை என்று சொல்லக்கூடியது நமக்குள் இருக்கிற குணப்படாத சுபாவங்களை அழிக்கிற கிரியை அது செய்து கொண்டே இருக்கிறது. As to how snow is forming the characters of Christ in us, the small rain or the hailstone is destroying the hard characters that is in us. ఈ యొక్క హిమమనుడిది క్రీస్తు యొక్క స్వభావం వల్ల రూపించినట్లుగానే ఈ యొక్క వడగండ్లు మనలో ఉండినటువంటి పరిశుద్ధపరచబడిన స్వభావంను నశింపజేయుచున్నది. ரோமர் 8:13 ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் என்று ஆவியானவர் எழுதுகிறார். In the book of Romans chapter 8 verse 23, the Spirit 13, the Spirit of God himself is writing, if you destroy, mortify the deeds of the body, you shall live. రోమా 8:13 వాక్యమందు ఆత్మచేత శరీర క్రియలను చంపిన యెడల మీరు జీవించదరని చదువుచున్నాము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த கல்மழை குறித்தும் 5 கருத்துக்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். Also about the small rain, the hailstone, I want to place 5 truths before you. ఈ యొక్క వడగండ్లను గురించి 5 సత్యములను మీ ఎదుట ఉంచెదను. யாத்ராகமம் 9ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to the book of Exodus chapter 9, నిర్గమకాండము 9వ అధ్యాయమందు 19ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். let us read verse 19. 19వ వాక్యము. இப்பொழுதே ஆள் அனுப்பி உன் மிருக ஜீவன்கள் வெளியில் உனக்கு இருக்கிற யாவையும் சேர்த்துக்கொள். வீட்டிலே சேர்க்கப்படாமல் வெளியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் மிருகமும் செத்து போகத்தக்கதாய் அந்த கல்மழை பெய்யும் என்று எபிரேயரின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று அவனுக்கு சொல் என்றார். Send therefore now and gather thy cattle and all that thou hast in the field, for upon every man and beast which shall be found in the field and shall not be brought home, the hail shall come down upon them and they shall die. எகிப்தின் மேல் வந்த வாதைகளிலே இது 7வது வாதை. This is the 7th of the plagues that fell upon the Egypt. ఐగుప్తు మీద వచ్చినటువంటి తెగులులో ఇది 7వది అయ్యున్నది. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கொடிய கல்மழையை நான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன். And the Lord himself is saying, I shall send unto you terrible hail. ప్రభు చెప్పిన భయంకరమైన వడగండ్లు కురియును. இந்த கல்மழை யாரை அழிக்கும் என்று ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார். And the Lord also speaks very clearly as to whom shall this hail destroy. ఈ యొక్క వడగండ్లు దేన్ని నశింపజేయునని అక్కడ చెప్పబడుచున్నది. இங்கே வீட்டில் என்றும் வெளியே என்றும் 2 வார்த்தைகளை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about 2 words, as the one inside the house and the other in the field. ఒకటి ఇంటిలోనో మరొకటి పొలములోనో. வீட்டுக்குள் இருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டது, வெளியே இருக்க எல்லாமே கல்மழையால் அழிக்கப்பட்டது. That which is inside the home is protected, but everything else found outside in the field will be destroyed by the hail. ఇంటిలో ఉంచబడినవన్నీ కాపాడబడి ఉన్నవి, బయట పొలములో ఉండినవన్నీ నశింపజేయబడెను. 20ஆம் 21ஆம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயப்பட்டவன் எவனோ அவன் தன்னுடைய மிருக ஜீவன்களை எல்லாம் வீட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டான். As we read verses 20 and 21, he that feared the word of the Lord has kept all that belonged to him inside of his house. 20-21 వాక్యం నుంచి చదివినప్పుడు యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను తన పశువులను ఇండ్లలోనికి త్వరగా రప్పించెను. 21ஆம் வசனம், எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதியாமல் போனானோ அவனுடைய மிருக ஜீவன்கள் அழிந்து போய்விட்டது. As we read verse 21, that says, he that regarded not the word of the Lord left his servants and cattle in the field to perish. 21వ వాక్యమందు యెహోవా మాటను లక్ష్యపెట్టని వాని యొక్క పశువులు నశింపజేయబడెను. எனவே வெளியே இருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? Therefore, when it is said that which is in the field, what does that mean? ఇక్కడ పొలములో బయట ఉండినవనకు అర్థం ఏమిటి? தெய்வத்திற்கு பயப்படாமல் போவது, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடாமல் கீழ்ப்படியாமல் போகிற சுபாவங்களை தான் That காண்பிக்கிறது. only refer unto the qualities of disregarding the word of God, not fearing God and disobeying the commandments of God. ఈ యొక్క బయట ఉండుట అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క మాటకు భయపడకయో, దేవుని యొక్క మాటను లక్ష్యపెట్టకయో, విధేయత చూపకయో ఉండుట ఉన్నది. நீ ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தாலும்
உனக்குள் இருக்கிறதான சில சுபாவங்கள் அழிக்கப்படத்தான் வேண்டும். Though you are saved and been baptized, there still are certain characters in your life that will have to be destroyed. నీవు రక్షింపబడి బాప్తిస్మం పొందినప్పటికీ నీలో ఉండిన కొన్ని స్వభావములు నశింపజేయబడవలెను. அதான் ஆதாமின் ஜென்ம சுபாவம், கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவம். The nature of disobedience is the natural sin of Adam. అదే ఆదాము యొక్క ప్రకృతి సంబంధమైన అవిధేయత స్వభావము. இது ஞானஸ்தானத்திலேயே மாறி இருக்க வேண்டும். This must have changed at the time of baptism. ఇది బాప్తిస్మం నందే మారిపోవలెను. ஆனால் இப்பொழுதோ கர்த்தர் மறுபடியுமாக அதை நமக்கு உணர்த்துகிறார். Nonetheless, the Lord is once again reminding us of that. ఇప్పుడైతే దేవుడు మరలా మన జ్ఞాపకం చేయించున్నారు. உன்னுடைய கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவங்களை, வேத வசனத்திற்கு மதியாமல் போகிற சுபாவங்களை இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த கல்மழை அழித்து உனக்குள்ளே வேறொரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறார். Your character of disobedience and your quality of disregarding the word of God, the Spirit of God will bring down hail upon this and destroy these qualities and form you. నీ యొక్క అవిధేయత యొక్క స్వభావములపైనను నీవు దేవుని లక్ష్య పెట్టినటువంటి యొక్క స్వభావములను కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నశింపజేసి మరొక స్వభావంలోనికి తెచ్చుచున్నారు. தேவ சித்தத்திற்கு, தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிற, மதியாமல் போகிற எல்லா சுபாவங்களும் பரிசுத்த ஆவியினாலே அழிக்கப்பட்டு போவதாக. It is may by the Holy Spirit of God, all the qualities and the characters of disregarding the word of God and disobeying the commandments of God may be destroyed. దేవుని యొక్క మాటను లక్ష్య పెట్టక అవిధేయత చూపినటువంటి స్వభావములన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నశింపజేయుచున్నారు. யோசுவா 10ஆம் அதிகாரத்தின் 11ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Joshua chapter 10 verse 11. యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. அவர்கள் பெத்தோரோனிலிருந்து இறங்குகிற வழியிலே இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக ஓடி போகையில் அசகா மட்டும் ஓடுகிற அவர்கள் மேல் கர்த்தர் வானத்திலிருந்து பெரிய கற்களை விழப்பண்ணினார். அவர்கள் செத்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் பட்டயத்தால் கொண்டவர்களை பார்க்கலும் கல் மலையினால் செத்தவர்கள் அதிகமாயிருந்தார்கள். It came to pass as they fled from before Israel and were in the going down to Beth Horon, that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died. There were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword. இங்கே கல்மழையால் செத்தவர்களை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about those that died because of the hailstones. ఇక్కడ వడగళ్ళ చేత చచ్చిన వారిని గురించి చదువుచున్నాము. இவர்கள் யார்? Who are these? వీరు ఎవరు? 5ஆம் வசனத்தில் எமோரியரின் 5 ராஜாக்களோடு கூட சேர்ந்து கொண்டவர்கள். And as we read verse 5, these are the ones that have joined a company with 5 kings of the Amorites. 5వ వాక్యమందు అమోరీయుల 5గురు రాజులతో చేరిన వారు. இந்த எமோரியர்கள் என்றால் யார்? Who are these Amorites? ఈ యొక్క అమోరీయులు ఎవరు? கானானின் பூர்வீக குடிகள். And these are the natives of the land of Canaan. ఈ యొక్క కనాను దేశంలో నివసించినటువంటి వారు. இவர்கள் மலைவாசிகள், மலையிலே வசிக்கிறவர்கள். And these also are tribes who would live in mountains. వీరు కొండల్లో నివసించినటువంటి వారు. இவர்கள் இப்பொழுது யுத்தம் செய்ய வருகிறார்கள். Now they come down to wage war. ఇప్పుడు వీరు యుద్ధం చేయటకు వచ్చుచున్నారు. கிபிయోனியரோடு யுத்தம் செய்ய They வருகிறார்கள். have come down to fight with the Gibeonites. వీరు ఇప్పుడు గిబియోనీయులతో యుద్ధం చేయటకు వచ్చుచున్నారు. கிபியோனுக்கு ஆதரவாக யோசுவாவை நாம் பார்க்கிறோம். And as a support to the Gibeonites, we see Joshua. ఈ యొక్క గిబియోనీయులకు సహాయంగా యెహోషువను చూచున్నాము. இப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? Now what does God do? ఇప్పుడు దేవుడు ఏమి చేయుచున్నారు? வானத்திலிருந்து கல்மழையை அனுப்புகிறார். And now from heaven the Lord command hailstones. ఆకాశము నుండి వడగండ్లను వారి మీద కుమ్మరించున్నారు. இங்கே அநேக எமோரியர்கள் செத்து போனதாக நாம் படிக்கிறோம். And here we read many Amorites died. ఇక్కడ అనేక మంది అమోరీయులు చచ్చినట్లుగా చూచున్నాము. நம்மை பொறுத்த மட்டில் எமோரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடியது நம்முடைய ஜென்ம சுபாவங்களை காண்பிக்கிறது. As far as is concerned, Amorites refer unto the natural character. మన విషయం అందుకు అమోరీయులు అని చూచినప్పుడు ప్రకృతి సంబంధమైన స్వభావములై ఉన్నవి. இந்த ஜென்ம சுபாவத்தை நாம் எங்கே படிக்கிறோம்? Where do we read about this a natural character of nature? ఈ యొక్క ప్రకృతి సంబంధమైన స్వభావం గురించి ఎక్కడ చదువుచున్నాము? 1 కొరింథీయుల 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். We can read about that in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. మొదటి కొరింథీ 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான். He that is natural shall not accept the things that are of the Spirit of God. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు. அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். For they shall be foolish unto him. అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి. இன்றைக்கும் மனுஷிகள்
இப்படிப்பட்ட எமோரியர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Even today people are turning to become like Amorites of that kind. నేడు కూడా మనుషులు ఇటువంటి అమోరీలుగా మార్చబడుచున్నారు. தேவனுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அவர்களுக்கு பைத்தியமாகவே தோன்றுகிறது. They do not accept the things of the Spirit of God. Matter of fact, to lead a spirit-filled life unto them displayed as foolishness. దేవుని యొక్క ఆత్మ విషయంలో వారు అంగీకరింపరు. వారికి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం వెర్రితనముగా ఉన్నది. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான இந்த எமோரியர்களின் வல்லமை அழிக்கப்பட வேண்டும். Therefore, the powers of the Amorites that are found in your life will have to be destroyed. నీ యొక్క జీవితంలో ఉండినటువంటి యొక్క అమోరీయుల యొక్క ఆత్మ సంహరించబడవలెను. உனக்கு தேவன் இந்த கல்மழையை உனக்குள் அறுப்ப விரும்புகிறார். The Lord therefore desire, He will send this hailstone in your life. నీలోనికి దేవుడి యొక్క వడగళ్లను పంపగోరుచున్నారు. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வாத பழைய சுபாவங்கள் எல்லாமே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அழிக்கப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே. All activities that is not appropriate in your life unto Christian life will have to be completely destroyed, beloved. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితమునకు విరోధముగా నీ జీవితంలో ఉండినటువంటి ప్రతి స్వభావం కూడా సంహరించబడవలెను. நீ ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள் வந்திருக்கலாம், ஆனால் இன்னும் ஒரு எமோரியனை போல பழைய பழக்க வழக்கங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இன்னும் இந்த அபிஷேகத்தை நீ பெறவில்லை என்பதுதான் அர்த்தம். You may have been saved, may also have come into the church, but if you still continue to live like an Amorite with the all old habits and the qualities, that means you are not dead. This Amorite is not dead, destroyed in your life. నీవు రక్షింపబడి సంఘములోనికి వచ్చి ఉండవచ్చును. అతని యొక్క ప్రాచీన క్రియలు ప్రాచీన ప్రవర్తన అలాగనే ఉండినట్లయితే దేవుడి యొక్క వడగళ్లను పంపించవలెను. தேவன் உனக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். அப்பொழுது மாத்திரமே இந்த பொல்லாத சுபாவங்கள் உன்னுடைய ஜீவியத்திலே அழிக்கப்பட்டு போகும். The Lord desire to give unto you a new anointing. Only in the presence of that all these old qualities of your life shall be destroyed. దేవుడు నీకు ఒక నూతన అభిషేకమును ఇవ్వగోరుచున్నారు. అప్పుడు మాత్రమే నీకు జీవితమందు ఉండినటువంటి ప్రాచీన స్వభావములన్నీ అవి సంహరించబడును. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా ஏசாயா 32 அதிகாரத்திலே வரும் பொழுது, as we come to Isaiah chapter 32, యెషయా గ్రంథం 32వ అధ్యాయము 19 வசனத்தை படியுங்கள். let us read verse 19. 19వ వాక్యము. ஆனாலும் காடு அழிய கல்மழை பெய்யும். போதும். When it shall hail coming down on the forest. இங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? 18వ వాక్యములో ఏమి చదువుచున్నాము? காடுகள் அழிய கன்மலை பெய்யுமாம். The hail will have to come down for the forest to be destroyed. అరణ్యము ధ్వంసమగునప్పుడు వడగండ్లు పడును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. காடு அழிய கன்மலை கல்மழை பொழியும். For the forest to be deforested, the hail will have to descend. ఈ యొక్క అరణ్యము ధ్వంసమగునప్పుడు వడగండ్లు పడును. இந்த காடு என்று சொன்னால் என்ற அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of the forest? ఈ యొక్క అరణ్యము అడవి అనగా అర్థం ఏమిటి? யோசுவாவின் புத்தகம் 17 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come into the book of Joshua chapter 17, యెహోషువ గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 18 వசனத்திலே யோசேப்பின் புத்திரருக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது. in verse 18, unto the sons of Joseph an inheritance was given. 18వ వాక్యమందు యోసేపు యొక్క కుమారులకు వారికి స్వాస్థ్యం ఇవ్వబడి ఉన్నది. அவளுக்கு ஒரு மலை தேசம் கொடுக்கப்படுகிறது. Unto them a mountain land was given. వారికి ఒక ఈ యొక్క కొండ ప్రదేశం ఇవ్వబడెను. மலை தேசத்தை யோசுவா கொடுத்த பிற்பாடு ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறார். After giving them mountain land as an inheritance, he also gave them good counsel. ఆ యొక్క కొండ ప్రదేశమున వారికి ఇచ్చిన పిమ్మట యెహోషువ వారికి మంచి ఆలోచన ఇచ్చెను. யோசுவா 17:18 முதல் பகுதி படியுங்கள். அது காடானபடியினாலே அதை வெட்டி திருத்துங்கள். The mountain shall be thine, for it is a wood, and thou shalt cut it down, and the outgoings of it shall be thine. அது காடாய் கிடக்கிறது. That is a forest. అది అడవిగా ఉన్నది. அதிலே குடியிருக்க முடியாது. Therefore you cannot live there. అక్కడ నివసింపలేరు. வெட்டி திருத்துங்கள் என்று படிக்கிறோம். And that's the reason why we read here that you shall cut it down and correct. అది అరణ్యం కనుక దాన్ని మీరు నరకుడి. அப்பொழுது கடையாந்திரம் மட்டும் அது உங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கும். Then it shall be yours until the very end. అప్పుడు ఆ ప్రదేశము మీదగును. இங்கே காடு என்று சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே திருத்தப்பட வேண்டியதான பகுதிகள். Therefore here forests refer unto qualities that will have to be corrected within a person. ఈ యొక్క అడవి అరణ్యం అని చెప్పినప్పుడు ఒక మనుషుల్లో సరిదిద్దబడవలసినటువంటి భాగములు. யோவான் சுவிசேஷம் 16 அதிகாரத்தின் 8 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read John's Gospel chapter 16 verse 18, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 8వ వాక్యమందు பரிசுத்த ஆவியானவர்
கண்டித்து உணர்த்துகிறாராம். The Spirit of God himself is rebuking and teaching. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ఖండించి గ్రహింపు కలుగజేయుచున్నారు. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் இருக்கிற காடுகள் போன்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் வெட்டி சீர்திருத்தப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. Therefore it is expedient for a forest like experiences that are found in a child of God will have to be cut ascended and corrected. ఒక దేవుని బిడ్డ యొక్క జీవితమందు ఉండినటువంటి అడవి వంటి అనుభవములన్నీ అవి నరికివేయబడి మంచి ప్రదేశంగా మార్చబడవలెను. ஒரு காட்டிலே நாம் என்ன படி பார்க்கலாம்? What are the things that we see in a forest? ఒక అడవి అందు ఏమి చూడగలము? முள்ளுகள் எல்லாம் முளைச்சிருக்கும். And there will be thorns and thistles everywhere. ఆ ముళ్ళు ఎదిగి కనిపించును. தேவையில்லாத புல்லுகள் எல்லாம் அது வளர்ந்திருக்கும். Unwanted herbs and shrubs will be found all over. అనవసరమైన ముళ్ళ చెట్లను అక్కడ పెంచబడును. நம்முடைய கன்வென்ஷன் கிரவுண்ட் மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்க. You consider that to be like our convention ground once. మన యొక్క కన్వెన్షన్ మైదానం అనుకొనుడి. ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மாதம் இந்த 3 மாதமும் அந்த காடுல இருக்கிற புல்லு எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்து கன்வென்ஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றோம். In the months of January, February, March, we will remove all these thorns and thistles, prepare the ground for the convention. ఆ యొక్క జనవరి నుండి మనం మార్చి వరకు 3 నెలలు ఆ యొక్క మైదానమును మనం శుభ్రం చేయించు కన్వెన్షన్ కు సిద్ధపరచున్నాము. நீ ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருந்தாலும் உன்னுடைய அந்தரங்க மனுஷன் சில வேளைகளிலே காடுகள் போல் இருக்கும். Though you have been saved and had come here, your inner man could be like that of a forest. నీవు రక్షింపబడి వచ్చినప్పటికీ నీ యొక్క అంతరంగ పురుషుడు కొన్నిసార్లు అడవి వలె కనిపించును. தேவையில்லாததெல்லாம் முளைச்சிருக்கும். Unwanted things may have grown there. అనవసరమైనవి అక్కడ మొలిచి ఉండును. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள். கல்மழையை போல ஒரு அபிஷேகம் உண்டானால் இந்த காடுகள் எல்லாம் அழிந்து போகும். Receive an anointing for your life. Receive the anointing like that of a hailstone. Then all these experiences of the forest in you shall be relinquished. నీ యొక్క జీవితమందు ఒక వడగండ్ల వంటి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నువ్వు పొందుకొనినప్పుడు నీ జీవితంలో ఉండినటువంటి అడవి వంటివన్నీ నరికివేయబడును. எனவேதான் யோசுவா சொன்னான், காடா இருந்தால் வெட்டி திருத்துங்கள். And that is the reason why Joshua counseled, if there be wood, you shall cut the wood down. కావున యెహోషువ చెప్పినాడు, అది అరణ్యం గనుక మీరు దాన్ని నరికి సరిచేయండి. యేసు క్రీస్తు வரப்போகிறார். Lord Jesus is going to come. యేసుక్రీస్తు రాబోచున్నారు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே திருத்தப்பட வேண்டிய பகுதிகளுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள், திருந்துங்கள். Therefore surrender the things of your life that will have to be corrected and be corrected. మన యొక్క జీవితమందు సరిదిద్దబడవలసిన కార్యములకు మనం తిరగవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நான்காவது விஷயம், Fourthly, నాలుగో విషయము ஏசாயா 28 அதிகாரத்தின் 17 வசனம். Isaiah chapter 28 verse 17. యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. நான் நியாயத்தை நூலும் நீதி தூக்கு நூலுமாக வைப்பேன். பொய் என்னும் அடைக்கலத்தை கல்மலை அழித்துவிடும். மறைவிடத்தை ஜலப்பிரவாகம் அடித்து கொண்டு போகும். Judgment also will I lay to the lion, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding place. இங்க ஒரு கூட்டத்தாரை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about a group. 17వ వాక్యంలో ఒక గుంపు వారిని గురించి చదువుచున్నాము. அந்த அதிகாரத்தின் 15 வசனத்திலே அவர்கள் மரணத்தோடு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள். In the same chapter verse 15 we read that they have made a covenant with death. ఆ యొక్క అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు వారు మరణంతో నిబంధన చేసుకొనిరి. அவர்கள் பாதாளத்தோடு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கொள்கிறார்கள். Also they have made an agreement with hell. వారు పాతాళంతో ఏకమై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. யாரோட ஒப்பந்தம்? With whom they have agreement? ఎవరితో వారు ఏకమైరి? மரணத்தோடும் பாதாளத்தோடும். They have that with death and of hell. మరణముతో పాతాళముతో. அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say? వారు ఏమనుచున్నారు? வாதை பெருவெள்ளமாய் புரண்டு வந்தாலும் அது எங்களை அணுகாது. Though the pestilence may come over us like a scourge overflowing, that shall not come nigh unto us. ఉపద్రవము ప్రవాహం వలె వడిగా దాటినప్పుడు అది మా యుద్ధకు రాదు. நாங்கள் பொய்யை எங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி மாயையின் மறைவிலே வந்து அடைந்தோம். For we have made lies a refuge, and under the falsehood have we hid ourselves. అబద్ధములను మాకు ఆశ్రయముగా చేసుకొంటిమి, మాయ క్రింద దాగి ఉన్నాము. நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசுதான் அடைக்கலம். For unto us our Lord Jesus is our refuge. మనకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే ఆశ్రయమై ఉన్నారు. அவர்தான் நம்முடைய கோட்டை, அவர்தான் நம்முடைய மறைவிடம். He is our mighty fortress, and he is our hiding place. ఆయనే మన యొక్క కోట, మన యొక్క దాగుచోట ఆయనే ఉన్నారు. ஆனால் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே தெய்வத்தை அடைக்கலமாக கொள்ளாமல் மனுஷர்களையும் மாயையிலும் நம்பி அடைக்கலமாக போகிற மனுஷரை நாம் பார்க்கிறோம். Nonetheless, we still are able to see people that who instead of accepting God as a refuge accept
accept falsehood, lies and people as the refuge. అయితే ఎన్నో సందర్భములందు మనుషులను అబద్ధములను మాయను నమ్ముకొని వెళ్ళుచున్నారు. நீ கர்த்தருடைய சபைக்கு வந்த பிற்பாடு எந்த மாயையோ எந்த மறைவையோ தேடி போக வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே உனக்கு மறைவிடம், அவரே உனக்கு அடைக்கலம். But after having come into the church, you shall not go after seeking any lie or any vanity as your refuge, for your Lord God is your only refuge. నీవు దేవుని యొక్క సంగమరకు వచ్చిన పిమ్మట ఏ యొక్క మాయనో ఏ యొక్క మానవునో ఆశ్రయించి వెళ్ళకూడదు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు ఆశ్రయమును దాగుచోట ఉన్నారు. இங்கே ஆண்டவருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the word of God declare here? ఈ యొక్క వాక్యం ఇక్కడ ఏమి చెప్పుచున్నది? பொய் என்னும் அடைக்கலத்தை கன்மலை அழித்து விடும். For the snow, the hailstone will destroy the refuge of lie. ఈ యొక్క వడగంలో మాయ శరణ్యమును కొట్టివేయును. மறைவிடத்தை ஜல பிரவாகம் அடித்து கொண்டு And போகும். the water shall overflow the hiding place. దాగి ఉన్న చోట నీళ్ల చేత కొట్టుకొని పోవును. கர்த்தர் ஒருவரே உனக்கு மறைவிடமாய் மாறட்டும். May Lord therefore alone be your only refuge. దేవుడు మాత్రమే నీకు దాగు చోటుగా ఉండవలెను. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவ அன்பு உனக்குள் ஊற்றப்படும் பொழுது, When the love of God as a spirit of God is poured abroad in you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో కుమ్మరించబడినప్పుడు வீணான மாயையான அடைக்கலங்களுக்கு நீ போக மாட்டாய். கர்த்தர் ஒருவரே உனக்கு you அடைக்கலமாயிருப்பார். shall not go after vain vanity as your refuge, for the Lord shall be your only refuge. వ్యర్థమైనటువంటి మాయ శరణ్యంలో నీవు ఆశ్రయించవు. దేవుడు మాత్రమే నీకు ఆశ్రయముగా ఉందురు. இன்றைக்கு இதன் கடைசி விஷயத்தை மாத்திரம் இன்றைக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன். Today let me share with you the last matter and conclude. ఈ యొక్క చివరి విషయం మాత్రం చెప్పి ముగించదను. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் Isaiah chapter 30 యెషయా గ్రంథం 30వ అధ్యాయము 30ஆம் 31ஆம் வசனங்கள். verses 30 and 31. 30 31 వాక్యములు. கர்த்தர் மகத்துவமானவர், தமது சத்தத்தை கேட்க பண்ணி உக்கிர கோபத்தினாலும் பட்சிக்கிற அக்கினி ஜுவாலையினாலும் இடி பெருவெள்ளம் கண்மழையினாலும் தமது புயத்தின் வல்லமையை காண்பிப்பார். அப்பொழுது தண்டாயுதத்தினால் அடித்த அசீரியன் கர்த்தருடைய சத்தத்தினாலே நொறுங்குண்டு போவான். The Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall show the lighting down of his arm with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering and tempest and hailstones. For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down with smote with a rod. இங்க நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ ఏమి చదువుచున్నాము? கர்த்தர் தன்னுடைய கல்மழையை அனுப்புகிறார். Here the Lord shall send us hailstone. ఇక్కడ దేవుడు వడగళ్ళను పంపుచున్నారు. அது தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும் புயம். And that is an arm that will reveal the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని బయలుపరచైన బాహువై ఉన్నది. அப்பொழுது அசிரியன் கர்த்தருடைய சத்தத்தினால் நொறுங்குண்டு போவானாம். And then by the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down. అప్పుడు యెహోవా దండంతో అష్షూరును కొట్టగా అతడు భీతి నొందును. யார் இந்த அசிரியன்? Who is this Assyrian? ఈ యొక్క అష్షూరు ఎవరు? இஸ்ரவேலரை தண்டாயுதத்தினால் அடித்தவன். And he is the one who smote the Israelites with a rod. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలును కొట్టినటువంటి వారు. யார் இந்த அசிரியன்? Now who is this Assyrian? ఈ యొక్క అష్షూరు ఎవరు? எசேக்கியா ராஜாவின் ஆட்சியிலே நடந்ததான சம்பவங்கள் தான் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And all the things that have taken place during the dispensation of Hezekiah is written here. హిజ్కియా రాజు యొక్క కాలంలో జరిగినటువంటి సంభవం ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. 37ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். Go home and read for yourself chapter 37. 37వ అధ్యాయంలో మీరు వెళ్ళి చదువుకొనుడి. ஆம், இந்த அசிரியர்கள் கர்த்தருடைய ஜனங்களை நிந்தித்தார்கள். Yes, these were the Assyrians that have reproached the people of God. ఈ యొక్క అష్షూరీయులు దేవుని యొక్క జనాన్ని నిందించి ఉన్నారు. அவர்களுக்கு அதரியத்தையும் சோர்வையும் They உண்டாக்கினார்கள். even inflicted discouragement and also weariness. వారికి అధైర్యమును అలసటను కలిగించి ఉన్నారు. இந்த அசிரியன் தண்டாயுதத்தை வைத்திருக்கிறான். And this Assyrian has a rod in his hand. ఈ యొక్క అష్షూరీయులు చేతుల వర ఆయుధం నుంచుకొని ఉన్నారు. அதுதான் கர்த்தருடைய ஜனத்தை அதரியப்படுத்துகிற வல்லமைகள். And those are the powers that discourages the people of God. ఇదే దేవుని యొక్క జనను అధైర్యపరచినటువంటి శక్తి. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் நிந்திக்கும்படி அதரியப்பட்டு போகும்படி சனகரி தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசினான். In order to discourage and to reproach the people of God,
Sanherib has spoken words that are redundant. దేవుని యొక్క జనులు సొమ్మసిల్లి అలసిపోనట్లుగా సన్హెరీబు అతడు బెదిరించి మాట్లాడినాడు. தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை அங்கே வெளிப்படுத்தினார். But it was in that place God revealed his power. దేవుడు తన యొక్క శక్తిని అక్కడ బయలుపరిచెను. ஆயிரக்கணக்கான அசிரியர்கள் மரித்து போனார்கள். Thousands and thousands of Assyrians died there. వేల కొలదిగా అశ్షూరీయులు అక్కడ నశింపజేయబడిరి. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 37ஆம் அதிகாரத்தின் 36ஆம் வசனத்திலே As we read chapter 37 verse 36. 37వ అధ్యాయము 36వ వాక్యమందు படிங்கள். ஏசாயா 37:36. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் 1,80,000 பேரை சங்கரித்தான். அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். The angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians 185,000, and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. 185,000 பேர் செத்திருக்கிறார்கள். 1,85,000 people died. 185,000 మంది చనిపోయిరి. இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். Behold, all of them were dead corpses. వారందరూ మృత కళేబరములుగా ఉండిరి. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். Today the Holy Spirit of God is in the midst of us. నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. உன்னை அடித்த இந்த தண்டாயுதத்தை நீ விளங்கிக்கொள். You need to understand the rod that smote you. నిన్ను కొట్టినటువంటి ఆయుధం ఏదని గ్రహించము. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உன்னை அதைரியப்படுத்தி உன்னுடைய வளர்ச்சியை தடுத்ததான எல்லா ஆவிகளுக்கும் பெயர்தான் அசிரியரின் வல்லமை. Now all the powers that discouraged you and reproached you in terms of your spiritual life is called as the power, the rod of the Assyrians. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితమునందు ఆత్మీయ జీవితంలో నిన్ను అధైర్యపరిచి అలియనట్లుగా చేయనటువంటి అన్ని శక్తుల యొక్క అశూరీయులైనారు. ஆம், கர்த்தர் தன்னுடைய கல்மழையை அனுப்புகிறார். Yes, the Lord commands his hailstone. దేవుడు తన యొక్క వడగళ్లను పంపుచున్నారు. உன்னை நிந்தித்த அசிரியன் அழிந்தே போவான். And therefore the Assyrian who has reproached you shall be destroyed. నిన్ను నిందించినటువంటి అశూరీయులు నశించిపోవుదురు. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வல்லமையின் பெருமழையை அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். God willing, in the week to come we will study about the great stone. దేవుని యొక్క చిత్తమైతే మహా వర్షం గురించి వచ్చే వారం నేర్చుకొనదము. இன்றைக்கு சில நிமிஷங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். Here now for some time let us surrender ourselves unto the anointing of the Holy Spirit. ఈ యొక్క దినము కొన్ని నిమిషములు పరిశుద్ధాత్మకు మనము చోటు ఇచ్చేదము. அந்த உறைந்த மழை நமக்குள் உண்டாகட்டும். May that snow be found in us. ఈ యొక్క హిమము మనలో కలగవలెను. நமக்குள்ளே உருவாக்கப்பட வேண்டிய கிறிஸ்துவின் சுபாவங்கள் உருவாகட்டும். May the qualities of Christ need to be formed in us shall be found. మనలో రూపించబడవలసిన క్రీస్తు యొక్క స్వభావములు రూపించబడవలెను. நம்மேல் அந்த கல்மழை இறங்கட்டும். May the hailstone descend on us. మనలో ఒక వడగండ్లు దిగి రావలెను. அழிக்க வேண்டிய பகுதிகளை ஆவியானவர் அக்கினியினால் அழித்து போடட்டும். And may the Spirit of God destroyed by his power, fire, things that will have to be destroyed in us. నశింపజేయబడవలసినటువంటి భాగములను అగ్ని చేత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నశింపజేయవలెను. வேதம் சொல்லுகிறது பிதாவாகிய தேவன் இந்த மழையை கட்டளையிடுகிறார். The Bible says God the Father command this rain. వాక్యము చెప్పుచున్నది తండ్రి అయిన దేవుడి యొక్క వర్షమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు. இன்னைக்கு யார் மேல் இந்த மழை பொழிய வேண்டுமோ அவர்கள் சீக்கிரமாய் கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்தில் இருங்கள். கொஞ்ச நிமிஷங்கள் மாத்திரம் நாம் இருக்கிறது. Whoever desire that this rain may come upon you, kneel down in the presence of God because we have very little time, and haste to be on your knees. నేడు ఎవరి మీద యొక్క వర్షము కుమ్మరించబడవలని కోరుచున్నారో త్వరగా మీరు మోకరించుడి. ஆண்டவரே, அந்த உறைந்த மழையை எனக்குள் அனுப்பி எனக்குள் உருவாக்க வேண்டிய சுபாவங்களை உருவாக்கும். And say, God, send that snow in me and form those divine characters that will have to be formed within me. ప్రభు ఆ యొక్క హిమమును నాలోనికి పంపించి రూపించవలసిన స్వభావమును నాలో రూపించుము. அந்த கல்மழையை எனக்குள் அனுப்பி எனக்குள் அழிக்க வேண்டிய பாவ சுபாவங்களை அழித்து போடும். Oh Lord, send also the hailstone within me and destroy the deeds and the characters of sin that are in me will have to be destroyed. ఆ యొక్క వడగండ్లను నాలోనికి పంపించి నశింపజేయవలసినటువంటి పాప స్వభావములను నశింపజేయుము. வேதத்தில் படிக்கிறோம், மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். We read in the Bible, pray for the rain. వాక్యములో చదువుచున్నాము, వర్షము కొరకు వేడుకొనుడి. முன்னாலே பின்னாலே மேலே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள்
வெளியே நிற்கிறவர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மழைக்காக நீ வேண்டிக்கொள். பரிசுத்த ஆவியானவர் மழை அனுப்புவார். Everyone seated below, seated above, standing outside, everyone close your eyes and pray for the rain to come upon you. The Lord will send a rain over you. ముందు భాగంలోనూ వెనుక భాగమందు పై భాగంలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కన్నులు మూసుకొని వర్షము కొరకు మీరు వేడుకొనుడి. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? How to pray? ఎలాగున ప్రార్థించవలెను? எலியா ஜெபித்தது போல ஜெபிக்க வேண்டும். Pray like Elijah prayed. ఏలియా ప్రార్థించినట్లుగా ప్రార్థింపవలెను. அவன் கருத்தாய் ஜெபித்தான். And he prayed intently. అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థించెను. அவன் எப்படி ஜெபித்தான்? How did he pray? అతడు ఎలాగున ప్రార్థించెను? கர்மேல் பர்வதத்துக்கு ஏறினான். He climbed upon the Mount Carmel. అతడు కర్మేలు పర్వతంపైకి ఎక్కెను. தரையிலே பணிந்து கொண்டான். தரையிலே பணிந்து கொண்டான். And he bowed down on the ground. అతడు నేల మీద సాగిలపడి ఉన్నాడు. தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்தானாம். வயதான மனுஷன் தன்னுடைய முகம் முழங்காலில் பட குனிந்தான். மழைக்காக, ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திற்காக உன்னை தாழ்த்தி தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக்கொள். இப்பொழுதே அந்த மழை அவர் அனுப்புவார். That old man bent down so much that his face will touch his knees. To that extent he bowed down and prayed earnestly for the rain to come. Even so now you shall pray for this rain to come upon you. అతడు ఒక వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ మోకాళ్ళ మధ్యకు తన యొక్క తలను వంచుకొని ఉన్నాడు. అతడు తన్ను తాను తగ్గించుకొని ఆసక్తితో ప్రార్థించినట్లుగా ప్రార్థించుడి. அவனுடைய காதுகளிலே பெருமழையின் இரைச்சல் சத்தத்தை கேட்க ஆரம்பித்து விட்டான். And therefore he began to hear about the sound of the rain of abundance in his ears. తన యొక్క చెవుల యందు ఒక వర్షం యొక్క శబ్దమును తను వినుచున్నాడు. அவனுடைய காதுகளில் எழுப்புதலின் சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டது. And in his ears he began to hear the sound of revival. తన యొక్క చెవుల యందు ఒక ఉరుము యొక్క ధ్వని వినబడుచున్నది. அவனுடைய கண்கள் பார்க்க மேக மூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது. கருப்பான மேகங்கள் சூழ்ந்து விட்டது. And before his eyes he could see the clouds gathering, clouds that are dark gathered together. అక్కడ చూచినప్పుడు ఆ యొక్క మేఘంలో నల్లని కార మేఘంలో ఆవరించినవి. இதோ மனத்தாழ்மையோடு அந்த தேவ மனுஷன் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். Behold, with humility this man of God was praying. ఇదిగో దీన మనసుతో ఆ యొక్క దైవజనుడు ప్రార్థించున్నాడు. அவனுடைய ஜெபம் கருத்தான ஜெபம். For his prayer was an earnest prayer. అతని యొక్క ప్రార్థన ఆసక్తి కలిగిన நீ ప్రార్థన. கருத்தாக ஜெபம் பண்ணு. இன்றைக்கு இந்த கல்மழையும் இந்த உறைந்த மழையும் தேவன் உனக்காக கட்டளையிடுவான். You also pray earnestly Hallelujah. now unto you the Lord shall command the snow and the hail storm for you. నీవు కూడా శ్రద్ధగా ప్రార్థించుము. దేవుడి యొక్క హిమమును వడగళ్లను నేను పంపించెదను. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. பின்மாரியாம் ஜீவ தண்ணீரே இந்த உள்ளத்தை நிரப்பிடுவே. மாரியாம் ஜீவ தண்ணீரே இந்த உள்ளத்தை நிரப்பிடுவே. கலனாய் என்னையும் ஆதிடுவே. பின்மழையாய் பொழிந்திடுவே. ஆமென். மாரியாம் ஜீவ தண்ணீரே ஆமென். இந்த
ஆமென். தேவ பிள்ளையே, உனக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்த தூது என்ன என்று. Oh child of God, you know very well as to what this message is. உனக்குள் எது உருவாக்கப்பட வேண்டுமோ அதை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு காண்பித்து கொடுத்து விட்டார். Whatever that had to be formed in you, that the Lord revealed to you today. உனக்குள் எந்த காடு அழிக்கப்பட வேண்டுமோ அதையும் கூட கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்து விட்டார். And the Lord has taught unto you as to whatever was the forest that had to be destroyed within you. ஒரு பக்கம் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல இறங்குகிறார். On the one hand, the Holy Spirit of God descend like dove சுபாவங்களை உருவாக்கும்படியாக. in order to form characters. அடுத்த பக்கம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியாக இறங்குகிறார். On the other side, the Holy Spirit descend like fire பரிசுத்தப்படாதவைகளை சுட்டெரித்து சாம்பலாக்கும்படியாக. to burn to ashes things that are not holy. ஒரு நிமிஷம் நீ காத்துரு, பாட்டு பாட மாட்டோம். உனக்குள் ஒரு அக்கினி இறங்கும், கல்மழை விழும். ஆமென். உறைந்த மழை உன்மேல் விழட்டும். Tarry for 1 minute, no singing, but may the snow, hailstone, great rain come upon you. ஹalleluya. ஆண்டவர் நமக்கு பொய் சொல்லுவதில்லை. Our God does not lie to us. ஆண்டவர் நமக்கு பொய் சொல்ல மாட்டார். Our God will not lie to us. தேவ பிள்ளையே, Child of God, நிச்சயமாகவே surely ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உனக்குள் பலாத்காரமாய் வல்லமையோடு இறங்குவதை நீ காண போகிறாய். power of the Holy Spirit of God violently shall enter, you shall witness that. இதோ வானத்தின் மழை உன்மேல் பொழிவதாக. Behold, the rain from heaven come upon you. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள். Receive the anointing of the Holy Spirit. அந்நிய பாஷையை பேசுவாயாக. Speak in tongues. அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஆவிக்குள்ளாவாக. Speak in tongues, be in spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Stotra, stotra, akini, 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 akini. இயேசுவின் மாறா அன்பிலே அதை நின்றத்தை சொல்ல ஆகுமோ? ஆஹா, இயேசுவின் ஆமென், ஆமென். அதை நின்றத்தை சொல்ல ஆகுமோ? அது தூயது தேவ அன்பே, எந்த உள்ளத்தில் தங்கும் அன்பே. ஆவியானவரே, அது தூயது அசைவாடும். ஆம், தேவன் தன்னுடைய மழைக்கு கட்டளையிடுகிறார். The Lord has commanded unto his rain. நீங்கள் வீடுகளுக்கும் போய் இந்த வசனங்களை தியானித்து ஆவிக்குள்ளாகுங்கள்.
Go home, meditate these verses and be filled in spirit. வசனத்தை ஒருமுறை திருப்பி பாருங்கள். Review the verses one more time. அப்படி ஒரு அபிஷேகம் இருந்தால் எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்கள். And ask again, the Lord shall give you an anointing. அந்த உறைந்த மழையை எனக்கு தாரும் என்று கேளுங்கள். Ask, give unto me that snow, Lord. என்னுடைய சுபாவங்களை மாற்றுகிற கல்மழையை எனக்கு அனுப்பும் என்று கேளுங்கள். And to me send the hailstorm, O Lord. இது மழைக்காலமாக இருக்கிறது. This is a rainy season. இது பரிசுத்த ஆவியின் காலம். This is the day of the Holy Spirit. இந்த பரிசுத்த ஆவியின் காலத்திற்காய் கைகளை உயர்த்தி சத்தமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, 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 praise the Lord. நாம் ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த சமூகத்திலே வந்ததான நாங்களுமே ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சதுபடியினால ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய ஆவியில தாமே எங்களுடைய ஆராதனையை நடத்தி கொண்டிருந்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வல்லமையா எங்களுடைய மத்தியிலே இறங்கி அசைவாடி கிரியை செய்து கொண்டிருந்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். கத்திரங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருந்தபடியினாலுமே நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வசனங்கள் மூலமாக கத்திரங்களோடு பேசினபடியினாலும் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இடியை குறித்தும் மின்னலை குறித்தும் மழையை குறித்தும் நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. இடி என்றால் பிதாவாகிய தேவனுடைய சத்தம் அன்றைய சத்தத்தை கேட்கிறதான மனுஷர் பாக்கியவான்கள் கர்த்தாவே. இந்த நாட்களில் நாங்கள் சத்தத்தை கேட்டு இந்த சித்தம் செய்ய முடியாத கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. மின்னல் என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது கர்த்தாவே. நீர் ஒளியாக இருக்கிறீர், பிரகாசமாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எந்த மனுஷரையும் பிரகாசிக்கிறதான தேவனாக நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. மழை என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைகளை குறித்து கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் கர்த்தா அந்த மழை என்றால் உறைந்த மழை என்று கேட்டோம் ஆண்டவரே. அந்த கர்த்தா உறைந்த மழை கர்த்தா பஞ்சை போன்றது கர்த்தாவே. அது பாரம் இல்லாத ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. எங்களுக்குள்ள கர்த்தாவே பாவங்கள் இருந்தால் அதே மாதிரி ரத்தத்தினால கர்த்தா கழுவப்பட்டு கர்த்தாவே ஒரு பாரம் இல்லாத ஜீவியம் செய்ய முடியாத கிருபை கர்த்தா ஒவ்வொருக்கும் தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அந்த உறைந்த மழை கர்த்தா பொடியத்தனையாய் உள்ளது கர்த்தாவே. அது தாழ்மையை காட்டுகிறது. நாங்கள் தாழ்மையான ஒரு ஜீவியம் செய்ய பரிசுத்தாவினால் நிறைந்த அந்த தாழ்மையை பெற்றுக்கொள்ள உதவிச்சேனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உறைந்த மழை கர்த்தா வெண்மையான கர்த்தாவை நாங்கள் கேட்டோம் அன்று ஒரு பரிசுத்தமான தூய்மையான ஜீவியம் செய்ய பரிசுத்தாவி எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறபடியினால பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து ஒரு தூய்மையான ஜீவியம் செய்ய கிருபையை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அந்த உறைந்த மழை கர்த்தாவே ஆண்டவரே எஜமான இருதயத்தை குளிர பண்ணுகிறது கர்த்தாவே. நாங்கள் நம்முடைய இருதயத்தை குளிர பண்ணுகிற மனுஷராய் காணப்பட கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்களுமே துக்கப்படுத்தவே கூடாது கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். அந்த உறைந்த மழை கர்த்தாவே நம்முடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழை போல வெண்மையா இருந்தது கேட்டோம் ஆண்டவரே. அந்த வெண்மையான வஸ்திரம் என்றால் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நம்முடைய திவ்ய சுபாவங்களை கர்த்தாவே காண்கிறது. இந்த நாட்களில் நம்முடைய திவ்ய சுபாவங்களினால் நாங்கள் நிரம்பி காணப்பட உதவிச்சோமே. பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து நம்முடைய திவ்ய சுபாவங்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவிச்சோமே. ரெண்டாவதாக கண்மலை குறித்து கர்த்தாவை கேட்டோம். அந்த கல்மழையானது கர்த்தாவே ஆண்டவரே குணப்படாத சுபாவங்களை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கர்த்தாவே. இந்த நாட்கள் உமக்கு பயந்து கர்த்தாவுடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படுகிறவர்கள் கர்த்தாவே பாதுகாக்கப்படுவார்கள் கர்த்தாவே. அல்லாதவர்கள் கர்த்தாவே அந்த கல் மழையினால் அழிக்கப்பட்டு போவார்கள். நாங்கள் உமக்கு பயந்து நம்முடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க உதவிச்சு வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த கல்மழை கர்த்தாவே அன்றைய காடை கர்த்தாவே அழிக்கக்கூடியது கர்த்தாவே. காடு போன்றதான பொல்லாத சுபாவங்கள் திருத்தப்படாத சுபாவங்களை இந்த நாட்களில் நாங்கள் திருத்தி பரிசுத்தாவின் நிறைந்து திருத்த முடியாத கிருபை கர்த்தரங்களுக்கு தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அன்றுரே அந்த கல் மழையானது கர்த்தாவே வல்லமை உள்ளது கர்த்தாவே. அந்த அசீருடைய வல்லமை அழிக்கக்கூடியது. அந்த கல்மழை கர்த்தாவே எத்தனையோ பேரை கர்த்தாவே இந்த அசீரியரை கர்த்தா அடித்து விட்டது சுவாமி. இந்த நாட்களில் பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி கர்த்தாவே அழிக்கப்பட வேண்டியதான எல்லா பொல்லாத காரியங்களை நாங்கள் அடித்து ஜெயம் எடுக்க முடியாத கிருபையை கர்த்தங்களுக்கு தாரும். இந்த கடைசி நாட்களே சபையில் ஒரு பெரிதான பின்மாரியை ஊற்ற வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஒரு பெரிதான மழையை அனுப்பும் ஆண்டவரே. ஒரு பெரிய எழுப்பலை பெற்று கர்த்தாவே நீர் வரும்போது நாங்கள் எழுப்பல் அடைந்து உம்மை சந்திக்கத்தக்கதாக உதவிச்சு இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்.
எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.